Tech 科技新聞到啦。新聞科技 Workers for Xbox Studio Double Fine are forming a union。Xbox 旗下 Double Fine 工作室，即係做 Psychonauts 嗰間嘅員工，而家正同美國通訊工人聯合會傾緊組工會，想爭取更好嘅工作條。新聞科技 Best Live Captioning Smart Glasses 2026 Wired Tested。Wired 試咗2026年最佳即時字幕智能眼鏡，聽唔到對白都冇問題，佢可以即時將真人對話變字幕顯示喺鏡片。新聞科技 Hackable Robot Lawnmower Unlocks a New Nightmare。有款可以 hack 嘅機械人割草機竟然 unlock 咗新噩夢。另外 Meta 正式取消 Instagram 加密私訊，特朗普政府針對暴力左翼極端分子。仲有新聞科技 OpenAI brings GPT-5 class reasoning to real-time voice, and it changes what voice agents can actually orchestrate. OpenAI 推出3款新語音模型，將 GPT-5 級推理能力用到即時語音對話。新聞科技5000 vibe-coded apps just prove Shadow AI is the newest bucket crisis。5000個 vibe coding app 出現，證明影子 AI 已經成為企業新危機。產品經理週末用 Lovable 亂寫個表單，連上資料庫就。新聞科技 An AI agent rewrote a Fortune 50 security policy. Here's how to govern AI agents before one does the same. 有間公司嘅 AI 代理自動改咗公司安全政策，唔係被入侵，而係佢自己。訂閱我哋，再見。